வணக்கம். கிராமலாக்ஸ் டிக்டேஷன். கிராமலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறீங்கன்னா அதில் பாதி கண்டிப்பாக கிராமலாக்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் தெரியாத வேர்டை மிஸ் பண்ணால் பரவாயில்ல, ஆனால் தெரிஞ்ச வேர்டிலே மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் கிராமலாக்ஸை டெய்லி எழுதி பாருங்கள். ஒரு 10 நிமிஷம் தான் போட்டு டிக்டேஷன் போட்டு எழுதி பாருங்கள். அப்படின்னு ஒரு வாட்டி 2 லைன் எழுதி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பயுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிராமலாக்ஸ் வந்து. ஸோ ஸ்டார்ட். ஏ அண்ட் அக்கார்ட், அக்கார்டிங், advantage, all, and, any, or, has, ought, balance, be, because, been, be of, belief, believe, believed, beyond, build, building, but, call, called, can, cannot, care, cared, chair, chaired, cheer, cheered, child, circumstance, cold, come, could, dear, deliver, delivered, deliverly, deliverance, difference, different, difficult, do, doctor, during, equal, equally, equaled, first, for, from, general, generally, generalization, gentleman, gentleman, give, given, go, gold, great, guard, had, and, has, have, he, him, himself, his, our, how, however, importance, important, impossible, improve, improved, improvement, in, influence, influenced, information, inscribe, inscribed, inscription, instruction, instructive, is, hit, itself, justification, language, large, largely, larger, liberty, lord, me, member, mere, more, most, Mr., much, myself, near, next, nor, northern, number, numbered, of, on, opinion, opportunity, ought, our, ourselves, over, owing, own, particular, people, pleasure, principal, principal, principally, put, quite, rather, remark, remarked, remember, remembered, satisfaction, school, schooled, selfish, selfishness, sent, several, shall, shalt, short, should, significance, significant, signification, signify, signified, southern, speak, special, specially, spirit, subject, subjected, subjection, subject, subjective, sure, surprise, surprised, tell, thank, thanked, that, the, there, them,
themselves, their, therefore, think, think. Third, thus, those, though, thus, they self, till, to be, told, to, toward, towards, trade, tried, truth, to, under, usual, usually, valuation, very, was, we, what, when, whether, which, who, whose, why, wish, wished, with, within, without, wonderful, wonderfully, word, would, writer, yard, year, you, young, your. ஓகே, நான் இப்போ கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறேன், உங்களால் எழுத முடியுதான்னு பாருங்கள். ஸ்டார்ட். ஸ்பீக், ஸ்பெஷல், ஸ்பெஷலி, ஒப்பீனியன், ரிமார்க், சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன், வித்தவுட், வாட், வித், தட், யுவர், ஓன், யங், லாங்குவேஜ், எனி, அவர், important, impossible, improved, inscription, generalization, justification, Mr., have, had, cold, gold, him, here, child, cheered. ஓகே, ஸ்டாப். இப்போ நீங்கள் நல்லா டெய்லி எழுதி பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்ட்ரோக்னு இருக்குது. கன்ஃபியூஸ் ஸ்ட்ரோக்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வித்தும் தட்டும் கிராமலாக்ஸ் தான், ஆனால் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் தட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், வித்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஸ்ட்ரோக் நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்களா, வித்து, தட்டு, வெண்ணு, உட்டு, வாட்டு, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா எழுதி பாருங்கள் எழுதும் போதே. அப்புறம் கால், கால்டு, கெனாட்டு, கோல்டு, கோல்டு, இந்த இதுவெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் டெய்லி எழுதி பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. அதனால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.